I'm Cyril Fernandez, President, Goa Catholic Association. I'm Pelagia Pires, Vice President North of Catholic Association of Goa. Cyril Fernandez, Vice President South Catholic Association Goa. John Nazareth, I'm the member. I'm Clinton Fernandez, I'm the Joint Secretary. आणि आयज आमी हांगा पणजी पुलीस स्टेशनार येयल्या एक कंप्लेन लॉन्च करपाक जो आमी केला रिगार्डींग एक इव्हेंट जो आमचे नोंदरेक काल येयल्लो जो गोंयान कोण तरी घडोवन हाडून सोदता. आमी ताजे बाबतीन कंप्लेन दिला आनी आमी मागला की DGPन हाचेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवचें आनी हो इव्हेंट आडावन दवरचो म्हूण जावपा दिवपा जायना. वॉट इज द इव्हेंट हें आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता. It is this event which is announced in the name of Osho by some Rajneesh Foundation. आणि महत्वाचें म्हणल्यार कितें तेतून की तेणी ते इव्हेंटाक क्रिसमसाची लिंक दिल्या. समजलें बारीक तर पळयत न्हू आख्खो इव्हेंट सॅक्च्युअली एक्सप्लिसीट एक्टिविटीचो इन्वॉल्वमेंट आहा टोटली इलिगल अगेन्स्ट द लॉ ऑफ द लँड आनी तातूंत आमचे धर्माचे क्रिस्तांव धर्माचे लिंकेज दिलेलो आहा. हो एक इन्सल्ट आमच्या धर्माक. एज Catholic Association of Goa ताजे वांगडी आनी एज ऑफिस बेरर्स वी ऑब्जेक्ट टू सच थिंग. आमचे इट इज डेरिलिक्टरी फॉर द होल सिट्युएशन आनीक हे अशें जावपाचें न्हू. पूण आयज एक बारीक पळय कितली तांणी एक्सप्लिसिटली तांची हे सगळी एक्टिविटी तेणी क्लेम केल्ल्या सगळी ऑल अबाउट सेक्स इनवायटींग कपल्स एंड सिंगल्स आनी तातूंत भितर इवन ल्हान भुरगीं पासून थंय दिश्टी पडटा आमकां जी इनवॉल्ड आहा थंय ल्हान भुरग्यांचे पासून फोटो दिश्टी पडटा. सो हे गोंयांत हें कितें चल्लां तें आमकां सजमना आनी तेतूंत जे पळय इलिगॅलिटीज चलता तेतूंत धर्म कित्याक मदें हाडपा जाय हेंय बी आमकां सजमना. आनी आमी अपील करता की आयज पळय सरकार पळय आहा न्हू हो सरकार कितें करता तें आमकां सजमना. कित्याक हे लॉ एंड ऑर्डर हे पळय शिस्त दवरपा जाय डिसिप्लीन पळय दवरपा जाय. आमच्या समाजा भितर हें डिसिप्लीन आयज काबार जाल्लें आहा. लॉ एंड ऑर्डर इज गॉन फॉर अ टॉस टुडे इन गोवा. जशें पळय आयज आमी पेपरांचेर वाचता डेकॉयटीज वाडटा मर्डर वाचता हें आनी एक न्यू चॅप्टर आमी आयज ऑब्जर्व करता एंड दीस इज नॉट समथींग न्यू. आमी पळय आमची स्टडी केले ते प्रमाणे इन सप्टेंबर हो इव्हेंट ऑलरेडी एक पाट जाल्लो आहा गोंयान. म्हणटकूच ही इज बिकम अ प्रॅक्टीस आनी हे कशें आमच्या सरकारान नोंदरेक येवंक ना ऑर लॉ ऑथॉरिटीजाचे नोंदरेक येवंक ना हें आमकां सजमना. इदर दे आर स्लिपींग ऑर समवन एल्स इज नॉट डुईंग द जॉब. आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा जेणे पळय सोसायटीचे मेंबरांनी हे आमचे नोंदरे हाडली म्हूण आनी आमी हेचेर एक कडक ऑब्जेक्शन हाडटा आनीक मागता की सरकारान आपणाचे न्हिदेंतले उठचें आनी आमचे गोंयकाराचे पळय मॉरल्स पळय आयज पडल्या त्यो अपलिफ्ट करपाचें आनी राखून दवरपाचें काम हे सरकारान करचें. अशें दिसता की सरकार एवरी टायम लॉ एंड ऑर्डराचे इश्यू येता तेन्ना ट्रान्सफर्स करता. ह्या पुलिसीक काडटा त्या पुलिसीक काडटा. आमकां दिसता प्रमाणे एज कॉमन सिटिजन्स ह्या सरकारान आनी भोव करून होम मिनिस्टरान तेकोड तर हें हँडल जायना आनी तो तर इनएफिशियंट आहा हें हँडल करपाक जाल्यार तेणें आपणाचो स्वताचो ट्रान्सफर करचो त्या होम डिपार्टमेंटांतल्यान आनी कोणूय एफिशियंट बरे मनशाक ते हँडल करपाक दिवचे. नाजाल्यार हें डिटोरिएशन कंटिन्यू उरतलें आनीक आमची लायफ आनी आमची मॉरॅलिटी आयज आमची सोसायटीची डावन पडत रावतली अशें आमकां दिसता. आतां तुमी म्हणटा ते हितून आतां सप्टेंबरान हो इव्हेंट जाल्लो. सो इव्हेंट जालो तेन्ना लॉ डिपार्टमेंटाक होम डिपार्टमेंटाक हें इन्फॉर्मेशन येवंक ना तेंकां. आम सरप्रायझींग कितें हें जावपाक जाय आसलें. इंटरनेटाचेर इंस्टाग्रामाचेर फूल डिटेल्स आहा. आमी पुलिसींक तेजी सगळी डिटेल दिल्या. ही एक तेजी सेम इव्हेंट जाल्लो असोच जाल्लो. हय सेम इव्हेंट It's the same event, exact but same event. names get See, changed. if you see the event, only difference is हे पाटी ताणें क्रिसमस मेन्शन केलेला क्रिसमस सेलिब्रेट. अदरवायज इन सप्टेंबर पळय जालो तो एसेन्स ऑफ कामासूत्रा म्हणटा खंय जाल्लो तो? इन गोवा. इन गोवा and it is all about art of love making, midnight sessions, art of intimacy. So हे बारीक तर हे सगळी पळयत न्ही नथिंग एल्स एक्सेप्ट सेक्शुअल एक्टिविटी इनवॉल्व. हे तेचे प्रमोशन करता पयल्या न्हू तेजे हे आसा सोशल मिडिया हँडल आसा तेजो फेसबूक हो आतां तेजो
इंस्टाग्राम स्वामी पेज ऑफ दयान द ऑर्गनायझर कितें आहा नांव ते आणि तो स्वामी दयान दयान सुमित म्हूण आहा हां हे आमी आतां पुलिसीकूय दिला की इन्वेस्टिगेट करचे ह्या मनशाक पयले अरेस्ट करपा जाय फॉर ऑल दीस थिंग दॅट दे आर डुईंग अँड दिस इज टोटली इलिगल नो सेक्स कॅन बी सोल्ड नो दिस इज सेक्शुअल हे पळय करता न्हू धंदो इन द नेम ऑफ आवर हेरिटेज इन द नेम ऑफ कामासुत्रा आनी तेतून ते मागीर आमचे धर्माक आनी मोदी हाडटाय सो दिस इज टोटली अगेन्स्ट स्वामी हे हुंय जाता न्हू हे तो डिस्क्लोज करना हो फकत गोवा म्हणून घालता आणि नंबर दिता ताजो And नंबर the घालता contact number is सो given. कोण इंटरेस्टेड आहा तांणी ताका कॉल करपाचो आनी ते बुकींग करपाचें सो तो वेन्यू लोकेशन कांय डिस्क्लोजर ना खंय So, As a woman cell, as a woman of heading, vice president of CAG, Catholic Association of Goa, I condemn this act. This is immorality and it is insult for the women who is also played a toy in this. How can the chief minister allow this to happen in the land of Goa? As it is, everything a woman is made a joke in Goa. When the minute you go out of Goa and you say I am coming from Goa, they look at you up and down, and then next day say आप bikini पहन कर घूमते हैं गोवा में. This is the insults we get because this is what the BJP government have done to Goa, and now this is coming out. This is Christmas is a festival of the birth of Jesus Christ. It is a feast of prayer. It is in this festival we communicate, we join with people, we share our joy, but not this. This is an insult for our Catholic religion. So I request Pramod Sawant, wherever you are sleeping, please get up and look in this matter. If you cannot handle this responsibility of Home Minister as our president has said, step down. Please step down because Goa is going bad to worse under your leadership. So it is high time take accountancy of this, acknowledge your downfall, your faults, and step down. Do not make a fool of Goa and Christians and Catholics. And Catholics are the highest number in Goa. Please do not make fools. आता डिमांड कितें तुमचें आतां सद्या No, we have demanded that immediately that event should not be allowed to happen. Secondly, they should investigate the organizers and arrest them for causing hurting the religious sentiment of us Catholics. This government, and especially the police, have shown a lot of enthusiasm earlier on issues of hurting religious sentiments. That same enthusiasm we want them to display now when it comes to Christians. See, we are, as Christians and Catholics, we are very peace-loving. Everyone will vouch for that. And we don't intend to do anything of such nature that would cause disturbance of peace and order. But if the government is instigating us, then we will be helpless in coming on to the streets if need be, to wake up this government. So we sincerely and heartily appeal to the government, please wake up, stop all this nonsense that is happening, and see that justice is done, not just to the Catholic community but total Goan society, because it is not about Catholic or any religion, it is about the society that is being harmed through such activities. And it is, I don't know how they get this power to do this unless they are sure that nobody is going to touch them for all the illegal activity that is happening. You mentioned that this event was also. Did you all protest at that time also, or has that come to your notice only now? This whole thing has come to our notice just yesterday. After that, we started investigating what the whole thing is about. I was sent this Instagram link also, and when I investigated, I found that this is not just happening in Goa. There was one event held in September, but it is happening all over India, and not only all over, it's been organized even in Thailand and other global places. So that means there is a network of this thing happening which needs to be investigated and stopped immediately. So, सर हे अहे चलता म्हणून आहा पळय हे तुमी पळयला कितें आहा रेकॉर्ड आसा अशें No, videos are. Videos are there. Just go to this Instagram page of this gentleman, Ah. and there are videos even of the Goa event. If you see, this is a Goa event. खंय जालो बिचार चल्ला हो एक बिचार जाल्लो, एक हॉटेलांतूय जाल्लो, आतांय बी आहा तो एक हॉटेलांतूच आहा, तेणे पळय अनावन्स केला.
थंय रेजिस्टर जावचें पडटा. रेजिस्टर जाल्यारूच ते मागीर तुका एड्रेस दिता ते हेजे So 10,000 बरोवन ते you have to रेजिस्टर pay जावचें. हय हय ते तुका डायरेक्ट लिंक 25,000. दिना. So आनी टोटल फी तेजी मागीर 25,000 आख्खे इव्हेंटाची. पूण रेजिस्ट्रेशनाक ते 10,000 मागता आनी मागीर ते आमी तुका डिटेल दितले म्हणटा. सो डिटेल हूंय ताणें मेन्शन केलें ना. पूण एक बिचार करता ते एक हॉटेल इनवॉल्ड आहा आनी हे विडियोज तुका क्लियरली तेंच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर नंबर ऑफ विडियोज अवेलेबल आहा. हे पुलिसेन ते इन्वेस्टिगेट केल्यार तांकां सगळें कळटलें. सो वॉट वी आर डिमांडिंग दॅट सच nexuses that are there existing now have to be stopped. These people need to be arrested and Goa needs to be saved. We don't want a Goa like this deteriorating to such extent morally. सो तुम्ही आता म्हटलं या पोस्टराचेर तेणी धाकट्या भुरग्यांचे फोटो घाले. होय. So they cannot use as per the law, cannot use the They minors for cannot. misusing. So we are you asking the complain police. about Yes, we we have complained now. So We it have is up complained to as the Home Minister, Pramod Sawant, to take a notice See, of this. We fear that even children may be used in this sexual activity. That is our biggest fear. And therefore it is important that the government acts very seriously. The police department really investigates and we have sought immediate action against them. थँक्यू. Thank you.